I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Okay. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Ladungsverzeichnis. Nur noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907 und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Information verbergen wollen? Tja, das gilt es herauszufinden. Der hatte allerdings ziemlich Langeweile, so viele Zettel wie das hier sind. Okay, Hinweis vermerkt, Ladungsverzeichnis. Schwupp, weg ist er. Da ist er. Dachte schon, der ist aber sehr leichtfüßig hier. Na, komm ja schon. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ihre Papiere sind unlesbar. Über Darkwater reden, ihn nach Lagerhaus 36 fahren. Erstmal Ihre Papiere helfen mir nicht weiter. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Wer weiß, was da wirklich in der Fracht drin war. Womit hat Charles Hawkins sein Geld wirklich verdient? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? So viele sind ja nicht, die in Frage kommen würden. Über Darkwater. Sie sehen dem Mann auf dem Foto ähnlich. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Hab ich schon, aber dankeschön. Ich habe den Killerwal im Hafen gesehen. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Was könnte ihn getötet haben? Warum werfen sie ihn zurück ins Wasser? Erstmal, was könnte ihn getötet haben? Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha, indeed, you're right. Wer weiß, das Wasser ist sehr, sehr tief. Da könnte alles drin rumschwimmen. Selbst ein Megalodon. Warum werfen sie ihn zurück ins The Wasser? police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least.
Kann man den nicht wenigstens zur Not irgendwie zerlegen und Essen verwerten, damit der nicht umsonst komplett gestorben ist? Keine Ahnung, ob man Killerwal essen kann. Was ist dieser wundersame Fang? The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Okay, und wer ist Cat? I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Der lag da Are halt you being rum. blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Okay, das war's dann. Über Darkwater reden, das hatten wir ja gerade, genau. Ihn nach Lagerhaus 36 I'm fragen. looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Ja, es gehört der Familie Hawkins. It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Eine Genehmigung dafür also. I shall be on my way. Gehen So wir. come back and see me when you've got something new. Gehen wir mal zum Lagerhaus. Ein Charakterpunkt erhalten. Tagebuch erneuert. Was sind meine Fähigkeiten? Ja, James Fitzroy, Alter 45, Tätigkeit Kapitän. James Fitzroy ist der Kapitän der Charybdis, dem einzigen Schiff zwischen Darkwater und Boston. Er befindet sich meist im Büro des Hafenmeisters, wo ihm nichts entgeht, was auf der Insel vor sich geht. Die Einwohner von Darkwater respektieren ihn, die Schmuggler verachten ihn. Er bot mir Hilfe bei meinen Ermittlungen an. Sehr netter Kerl. So, und Hinweise haben wir doch das Ladungsverzeichnis, genau. Charakterpunkte. Die hebe ich mir immer noch auf. 2 sind jetzt nicht gerade viel. Oder? Nee, ich lasse es mal noch. So, gehen wir mal zu den Lagerhäusern. Jetzt kommen wir hier durch. Oh. Armes Vieh. Der angelt daneben. Schön. So, da ist ein Typi. Da sind noch mehr Typis. Erstmal zu dem hier. Hallöchen. Where do you think you're going? Wer interessiert sich für das Lagerhaus? Ich muss in dieses Lagerhaus. Was macht die Polizei hier? Ich muss in dieses Lagerhaus. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Ach, wirklich? Ich glaube ja nicht, dass er schon abgeschlossen ist. Wer interessiert sich für das Lagerhaus? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Warum nicht? Kommen doch so ein bisschen entgegen. Stehen auf derselben Seite, es könnte etwas mit meinem Fall zu tun haben. I'd like to know das? more about the Hawkins case. I don't think so. Ja, dann halt nicht. Bestechen wollte ich den jetzt aber auch nicht. Was wissen Sie über den Hawkins-Fall? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place.
The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Dann weiß ich doch gleich, wen ich als nächstes belästigen werde. So, wen haben wir hier noch? Hier ist der Steg. Gehen wir mal zu dem Angler hier. Der meint, sich hier was zu erhoffen. Den kann ich gar nicht quatschen. Der ist so im Angeln drin. Viel gefangen hat er ja anscheinend noch nicht. Ist ja nicht mal ein Eimer, wo er seine Fische reintut. Naja. Viel Erfolg noch. So, was mit dir? Mit dir kann ich auch nicht quatschen. Okay. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. The fuck? So, das hätte ich niemals getan. Wer ist der heilige Brandon? Ich bin gerade erst angekommen mit Trottel. Wer ist der heilige Brandon? I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Mehr über die Insel herausfinden. Wer sind die beiden Wachen? Und sie leben hier. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Welches Boot? Das hinter euch? Das war vielleicht mal ein Boot. Haben Sie keine Arbeit? Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Oder vielleicht irgendwas Schlaueres tun mit eurem Leben, als euch nur zu besaufen? Wie hobbylos kann man sein? That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Okay, wir sind die beiden The Wachen. two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Ah, ich habe freigeschalten. Wer ist Cat? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Schade. So besoffen sind sie denn doch noch nicht. I've taken enough of your time. We'll see you later. Alligator. Eine Statue? Die da ganz hinten, oder was? Komm ich da hin? Eieiei. Ist ja alles in einem mega schlechten Zustand. Das könntet ihr zum Beispiel machen, wenn es hier nichts zu tun gibt. Ihr könnt mir das ja alles reparieren. Wie wär's denn damit?
Komm ich hier rein? There. Okay. Ich kann Schlösser knacken. Cool. Gehen wir gleich rein. Interessant. St. Brandon. The Navigator. Von 484 bis 577. Was? Okkultismus. St. Brendan. Patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Sowas macht man nicht. Irgendwelche Statuen beschmieren. Heiliger Brandon, beschützt der Schutzpatron der Wale und Walfänger noch immer die Seeleute von Darkwater? Offensichtlich gab es vor dem heiligen Brandon andere Götter und deren Verehrer scheinen den Glauben nicht zu teilen. Die Einheimischen huldigen noch immer dem alten Heiligen, aber die Statue wurde von einem anderen Kult entstellt. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Okay. Was ist denn das eigentlich für ein Vieh da unten? Oder soll das ein Fisch darstellen? Schaut ja aus wie so eine Seeschlange. So ein paar alte Fischernetze und Fischkäfige. Oder Reusen. Was ist das hier? Eine Fischerhütte oder ein kleines Lagerhäuschen? Versteckte Gegenstände finden. Die Fähigkeit Entdeckung ermöglicht die versteckte Gegenstände in der Nähe zu finden. Warum ist die Licht an hier? Ich sehe gar nichts. Hello, old friend. Schnapsflasche. Die brauchst du aber eigentlich nicht. Das war jetzt mein Fund hier, oder wie? Alkohol. Und machen wir wieder schön zu. Dann gehen wir mal zu unseren beiden Schmugglern, würde ich sagen. Who's this guy? Hallöchen. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Sehr nett. Nach ihren Machenschaften fragen. Lügen. Cat schickt mich. Gehen. Dieser Weg führt zum Lagerhaus der Hawkins. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Das geht leider nicht. Halt um Redegewandtheit zu testen. Machen wir erstmal nach ihren Machenschaften fragen. Wem gehört das hier? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Ihr arbeitet für Cat. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much.
She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Aua. Habt ihr euch an der Statue zu schaffen I went to gemacht? see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Anscheinend niemanden. I bid you gentlemen Schauen wir farewell. kurz. Wie ist denn meine Regelgewandtheit überhaupt? Sonst gehe ich da noch auf ein paar Pünktchen ein. 30%. Redegewandtheit beeinflusst deine Fähigkeit, Gesprächspartner durch die Kraft von Worten zu beeinflussen. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, andere in Gesprächen zu überzeugen und zu manipulieren. Könnte gerade ganz nützlich sein, dann packe ich da mal meine 2 Pünktchen rein. 40% ist schon mal besser. 30. Bestätigen. Gut. Dann quatschen wir nochmal mit euch. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Ich habe mich hier mit jedem unterhalten, mit dem ich reden konnte, ja? Gentlemen, you have a problem. Schauen wir doch What? mal. Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. Sie trinkt alle unter den Tisch, sie und ich, das ist eine lange Geschichte. Ich will behaupten, sie trinkt alle unter den Tisch. I've rarely seen anyone who can hold their liquor as well as her. Everyone knows that. That just proves that you've seen her in the bar, not that you know her. Go on, beat it. We've seen enough of you. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Verdammt, ich kann es nicht nochmal probieren. I bid you gentlemen farewell. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Ein anderer Weg. So, wie hier alles runtergekommen ist, müsste ich doch hier eigentlich irgendwo auch so lang kommen, oder? How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Ich hab doch so keine Chance. Okay, hätte ich die aber nur belauschen können. Wie komme ich denn da sonst hin? Müsstest du eigentlich drüber hüpfen können, oder? Einmal hochziehen und schwupps rüber. Okay. Da komme ich nicht lang. Cops, they can't understand. Damn stupid idiots. Hier standen jetzt ein paar Leutchen rum.
Ein Auto. Steht doch nicht hier einfach so einsam irgendwo in der Ecke You rum. saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Sie haben keine Angst vor ihrer Chefin? Was treiben Schmuggler in dieser Gegend? I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Merci. Kommen wir hier rein? Ui. So, hochklettern, okay. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. It looks like there's a way in under this grate. Okay. Was ist das für eine Suppe? Gut, dann kraxeln wir mal da hoch. Na, hoffen, dass hier nicht gleich alles zusammenfällt. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. There must be some spare parts amid all this clutter. Okay. Schauen wir uns doch mal um.